저는 일레인이고요. 한국 직원으로 델타 교육청에서 일하고 있고, 우리 Karen, we have three students are here. Great. Well, welcome everyone. So as you probably were told, Delta is in the Vancouver area of British Columbia, the Vancouver area. We are part of the bigger city of Vancouver, or what we call Greater Vancouver. So Delta is the most southwest part of Vancouver, 30 minutes from the middle of the city and 20 minutes from the airport. 네, 지금 캐런 선생님께서 지도를 보여주시고 계신데요. 캐나다의 델타가 어디에 위치하고 있는지 보여주고 있고요. 밴쿠버라고 많이 들어보셨을 텐데 지금 지도에서 보면 밴쿠버의 아래쪽에 위치하고 있는 도시이고요. 그 바로 위에 리치먼드가 있고 비행기 모양이 있죠. 공항이고요. 델타 지역은 밴쿠버 도심에서 30분 걸린 거리에 있고 도심 공항에서는 20분 거리에 걸린 곳에 위치하고 있습니다. And it's a lovely place for students to come and study because on one side it's very convenient to all the wonderful things that Vancouver has to offer, but on the other side it's a very safe place to live. There's a lot of English-speaking people, so students are surrounded by English in their schools, so they learn English faster. As I said, it's very safe, bigger houses, bigger open spaces. So a lovely combination of living in a big city, but also in a safe environment. 네, 델타라는 도시는 진짜 편안한 위치에 있고 그리고 정말 안전한 도시이고요. 아까 제가 말씀드렸던 거 캐런 선생님께서 또 말씀해 주시는데 영어를 모국어로 사용하는 분들의 인구 비율이 90%고요. 굉장히 자연 환경이 뛰어나고 큰 집들, 아름다운 환경을 가지고 있습니다. So when we zoom in even closer on Delta, this is what we have. You can see all the open space. This is a beach on one side called Boundary Bay. There's a beach on the other side. The river is to the north. Big shopping mall in the middle. Very friendly communities. It takes about 20 minutes to drive from one end of Delta to the other end. 지금 델타의 상세 지도를 보고 있는데 파란색으로 보이는 부분이 다 바다고요. 델타를 조금 더 가까이 보았을 때 여러 군데 조금씩만 다 운전해서 가면 바다는 굉장히 아름다운 곳이고요. 그 안에 굉장히 큰 쇼핑몰도 있고 그리고 사람들이 굉장히 친절한 그런 도시예요. So you can see all of the black dots on the map. Those are the high schools, the secondary schools. And all of the red dots are the elementary schools. 네, 델타 교육청에 속해 있는 학교 리스트를 보여주고 있는데요. 그 지도의 상단의 왼쪽을 보면 검은색으로 1번부터 7번까지 학교 이름이 적혀 있는데 7개의 고등학교를 가지고 있고요. 그 아래부터는 빨간색으로 리스트가 나오는데 31개의 초등학교를 가지고 있는 굉장히 큰 교육청이에요. So for moms coming with their younger kids, the two most popular areas are Tawasin and Ladner as areas that moms like to live. They're convenient. Again, they're very safe. There's a community of a few other Korean moms there, so they can build some relationships and some friendships. And again, the parents really appreciate the schools in those two areas. 네, 델타 지역 안에는 3개의 소도시가 있는데요. 한국 분들이 가장 좋아하고 또 인기 있는 도시는 투와슨과 라드너라는 도시예요. 이 두 도시의 사이가 굉장히 가깝고요. 이제 한국 분들한테 인기가 많은 이유는 자연 환경도 굉장히 좋고 또 학군도 좋고 또 교육청이 여기에 위치하고 있고 그리고 한국 부모님들이 좀 계시기 때문에 영어권이어서 굉장히 외로움을 느낄 텐데 약간의 한국 파퓰레이션도 있으니까 서로 의지도 하고 친구도 만들 수 있고 그런 상황이 있습니다. And also for high school students, if they're living with parents or in our homestay, South Delta Secondary School in Tawasin is a very popular option, as is Delta Secondary School in Ladner. But we do have some Korean students at some of the other schools in North Delta as well, Siakwam and Sands particular. 네, 지금 고등학교 학생들이 있으니까 고등학교에 대해서 설명해 주셨는데요.
투아슨에는 사우스 델타라는 명문 고등학교가 있고요. 라드너 지역에는 델타 고등학교라는 명문 고등학교가 있고, 노스 델타에도 5개의 학교가 있는데 그 중에서 시아콘과 센스라는 학교는 한국 학생들이 좀 있고 한국 학생들한테 굉장히 인기 많은 학교예요. So Karen, can you tell us a little bit more about elementary schools? Why it says why high school in Canada, but really this is why school in Canada. Canada has one of the best recognized education systems in the world on the PISA rankings. And when you look at how Delta does in comparison with other school districts, the top brown line is the graduation rates of Delta, and the orange line is the graduation rates of other districts in the province. So Delta always academically performs above average, well above average, usually in the top 3. 네, 피사 랭킹에 의하면 캐나다의 그 고등학교가 굉장히 명성이 좋은데요. 그 중에서도 델타 지역의 고등학교가 왜 특별히 스페셜한지 어머님들께 보여주는 차트를 지금 보고 계시고요. 저희 델타 교육청에 있는 고등학교의 졸업률이 100%라면 BC주 전체의 졸업률은 92%예요. 그래서 델타는 지금 2001년부터 지금 10년이 넘는 기간 동안 상당히 높은 졸업률을 보여주고 있고요. 졸업률이 높다라는 것은 굉장히 학문적으로 명성이 있는 학교라는 것을 입증하는 거예요. Okay. And as well, we have a sense of what the families are interested in, potentially graduation programs or year-long programs. We have those. And as the map showed, we do have 7 high schools and 24 elementary schools with specialty programs in French, some advanced placement courses in high school, an IB program in elementary and high school, some traditional schools in elementary school where students wear uniforms and maybe it's a little bit more strict, or Asian style school. And in high school, we have some fine arts and sports academies. 네, 델타 교육청에는 아까 지도에서 보여드렸던 것처럼 7개의 고등학교가 있고 24개의 초등학교가 있는데요. 스페셜한 프로그램은 이제 불어권 학교가 있고요. 그리고 AP 학교가 있고 또 IB 지정 학교가 있고요. 그리고 유니폼, 교복을 입고 있는 조금 엄격한 형태의 그런 학교가 있고 또 예술과 스포츠 아카데미를 운영하고 있습니다. And this is very confusing, but this just represents what Delta stands for. Our values of caring, respect, responsibility, community, and excellence. So all that you experience in our schools has to do with those key values. 네, 델타 교육청의 교육 철학을 한 페이지로 보실 수 있는 거고요. 여기 나와 있는 5개의 키워드에 저희가 맞춰서 교육을 하고 있습니다. So I'll just show some pictures of some high schools first. We really like to pair students with the school that's going to best fit their interests and the specialty of the school. But we do have some schools like Burnsview that are smaller schools with 800 students, no more than 10% international students. 네, 지금부터 학교를 간략하게 설명하면서 사진과 함께 보여드릴 텐데요. 첫 번째 학교는 번스뷰라는 학교고요. 800명의 학생들이 있는데 그 중에 10%인 80명이 국제학생이고요. This school has a good French program and also has a big focus on STEM courses, which is a big thing around the world now. 네, 그리고 불어 이머전 프로그램을 운영하고 있고, 그리고 세계적으로 알려진 스템 클래스를 운영하고 있습니다. Every high school has an international coordinator at the school that takes care of the students and checks in with them on a daily basis. So at this school, it's Miss Yang. She looks like she's a student herself. She looks so young. 네, 지금 각 학교에는 이제 국제학생을 담당하는 코디네이터 선생님이 있는데요. 지금 루시 양 선생님을 보고 계시고요. 굉장히 어려 보이시지만 선생님이시고 국제학생들을 많이 케어해 주시는 분이세요. And then Delta Secondary, which is one of our more popular schools with Korean students, is a bigger school, 1,500 students, all the way grade 8 to 12. With 150 international students. And you can see from the outside, it's a school that's been very recently upgraded. It had an $18 million renovation. 네, 지금 굉장히 좋은 학교 보여드리고 있어요. 교육청에서 가장 가까운 곳에 있고 델타 고등학교인데요. 굉장히 명문 고등학교이고요. 학교가
커요. 1,500명이 전체 학생 인구고요. 이 중에서 10%인 150명의 국제학생들이 있고 AP 프로그램을 운영하고 있고요. 최근에 굉장히 많은 돈을 들여서 학교 리노베이션을 해서 건물이 굉장히 번쩍번쩍하고요. 많이 업그레이드된 그 시설들을 활용할 수 있습니다.